Hello and welcome to ALTS Green. ALTS Green ようこそ。So, this will be a two-part video. 2つのパートのビデオです。First will be Japanese and then second will be English. 最初は日本語。次は英語。So, today I wanted to go over how I do a field. 私のやってるのところはどうやってする。So, first thing I always do, 今年からはこれを使います。これは米の種の時に残ってるの蔵。これを草の上に植えるところで、これは1ヶ月前とかできればこれを置きます。これはお天道さんからの暑さはその他の植物をこういう感じになっちゃうので、そこから猫があまり強くないので簡単に取れる。そこから全部の植物を取ります。今年は雑草がいっぱい。コロナので、そんなに時間がないので、ちょっと雑草がいっぱいになっちゃった。または、堆肥を使いました。牛のうんちを使いましたので、すごい大変になった。けど、植物はすごい元気。そこから全部を取って、そして、列を作ります。この列を作る方は、ただ砲。日本語でわかんないけど、その砲を使います。そして、その砲は列になってから、その中にコンポストを入ってます。私は3つのコンポストのところあります。それぞれのコンポストのところから取ります。そしてそれ終わったら、その植物の上に置いてます。そしてその土をカバーをします。そして片付けます。そういう感じ。あんまり特別な方法ではないので、まあちょっと地味なビデオかもしれない今日。でもさ、私の多分一番面白いのところは、多分私は機械は使わない。英語では no till っていう。till はその大きな、大きいとか機械で全部の回します。私はあんまり使わない。必要ではないので、いつもそのプラをかけて、そして植物を取ります。または他の方法あります。私は最初作るときに雑草あります。もちろん。その雑草の上に雑草を押して、その斜め横になるために押して、そして押さえているの後はこういう感じになっちゃう。その上に新聞またはカードボードより段ボールよりは新聞が好き。なんていう土になるのは早いので、ちょっと優しいって感じ。そしてその上にその植物を土のあげます。そしてコンポスト、そして植物。そういう方法あります。もし見たいならば、次のところを、または来年、今は9月ので、ちょっとタイミングは悪いかな。
あまり作りませんけれど、もし見たいならばぜひ見てください。So, now 英語にする。So, I kind of wanted to show you how I did a field for one of my first videos on ALT green. And so what I do is I take the leftover plastic that we put on top of the rice, baby rice, to keep the heat. We put this on the rice to keep the heat and until they turn into sprouts, and then we can take it off. And then Japanese farmers are so wasteful, and they just throw this away, or they burn it, which is even worse. And so, I hate using plastic, but it's really good at doing its job. So what I do is I put this over all the plants that are there. I take the plants that I want, and then the rest I chop and lay flat. And then I put this on top for about a week or so, depending on what I have going on. And everything turns brown like this, and all the roots die and whatnot. So I take that and I put it on top, and then when everything's dead, I take the plants out, and the roots are easy to take out. And then from there, I'll use a hoe, or if it's a smaller plant, use use this part, the end of the handle, and make a little line, and make the lines. And then inside the lines, I make my lines super deep. The reason is because on the bottom I like to put on compost. So I have 3 compost bins that I use. And I can show you later if you're interested in that, how I make them, but it's just simple compost. But some people don't know how to make it, so if you have an interest, I'll show you how. But anyways, so I put the compost inside, and then I put the plants inside, and then I cover them up. And that's about it. So that's mainly how I do my field. It's not very special. There's nothing to be like ooh-ah about. There is one thing that I think not a lot of Japanese farmers do, and it might be beneficial because they're super wasteful, is doing a no-till garden. Now for smaller gardens, not for big gardens, I don't know if it's possible for giant farms like the soy farmers next to me. It might be. I don't know. I've never tried. I don't have that big of a field. But anyways, I don't use the big machines, and I don't use machines that till up the earth and kill everything 20 centimeters underneath, a foot underneath. The biggest thing I do is take out roots, and that kind of messes up the dirt. So, other than that, yeah, taking the plastic and doing no-till, I've had no problems up to this point, and my garden is actually doing very, very well this year compared to others. I've had some problems with weeds because I used cow manure, and the cow manure while it was really good, it wasn't aged all the way, and it wasn't stored properly, so there's a bunch of things in it. But yeah, other than that, that's about all I do for my farming in my main field and in the back field. And I'm also a rice farmer, but that's more my father-in-law who takes care of that because it's his deal. My deal is the main gardens here. Although I kind of want to expand out as time goes on, if I ever had time to make a whole giant food forest, or a completely organic farm and sell my produce. That would be fun. Actually, my dream, so I'll say this in English and Japanese, my dream is to just own a mountain. Like, there's a mountain behind us, but it's currently being unfortunately, I've really enjoyed having a mountain, but solar panel companies are destroying everything around here, and so all the nature's going away, which is making it super hot. And my dream is to buy a mountain. And just have whole fields and mountains, and support myself and my family with that mountain and the fields around, and just completely go off grid. So ここ聞きましたの日本方を聞きならば私の夢を聞くことあります。私のうちの後ろは山がある。すごい綺麗。椿、杉とかいろんな木あります。柿の木もある。
なんですけど、メガソーラーの会社は、今は潰す予定ある。それはすごく悲しい。私の夢は、いろんな夢あるなんですけど、この夢は多分一番大きい。あ地球温度はすごい大きな問題になっちゃったので、私は山を買いたい。山を買いたい。その山で、その山の植物とか、キノコとか、タケノコとか全部をそこで作りたい。または動物のために家を使いたいとか守りたい。自然を守りたい。だからこのLTS グリーンを作りました。そこで植物を作りたい。そしてこの畑も作りたい。そしてそれだったら、地球はちょっと優しくなる、優しいこととか、自然を守るので、それは今ではない。それは将来。みんなここまでは聞きました。どうもありがとうございました。Thank you for listening today. If you guys have any questions, comments, links, or anything else that's helpful, リンクとか、手伝いのこととか、何でもいい、コメント欄に書いてください。もしこのビデオは好きだったら、ぜひいいねボタンを押してください。またはこれは他の農家の人とか、パーマカルチャーの人を、面白いるならば、ぜひシェアしてください。If you guys like this video, please give it a thumbs up. Write in the comment sections if you guys have anything to share that might be helpful, permaculture and farming techniques. I'd love to hear it and try it out. And if you know anyone who might like this, please send it to them. Alright, that's all for today. Thank you very much. And go grow something. みんな何か育ってください。Bye.